Okay. 6A. So question 6 is about geometrical optics, topic 7. Geometrical optics. Ni pun membawa 10 markah. So question A, we are given the radius of curvature of a convex mirror. So we have a convex mirror. The radius of curvature is 10 cm. A virtual image forms 40 cm from the mirror. So virtual image must form behind the mirror. So untuk mirror, virtual image mesti bentuk di belakang mirror. So our virtual image is 4 cm. So V is 4 cm. Yang kena ingat, untuk soalan optik, kita kena ingat, kita mesti ambil kira side convention bila kita selesaikan soalan. Kerana soalan ni adalah convex mirror, so R dia mesti negatif. Dan kerana soalan ni kata image tu adalah virtual, so V dia adalah negatif. Mesti masukkan side convention. Okay? So we want to calculate the object distance. Kita nak cari U. Then we want to find the height of the image, HI. If we are given the HO is 15 centimeter. So let us check the answer. So ingat, so we use the equation 1 over U plus 1 over V equal to 1 over F. Then F is R over 2. So I put in 1 over U. So our V is negative 4. So bear in mind, we must include the sign convention. So negative for the V because it's a virtual image. Then focal length is R over 2. So teacher masukkan terus dalam formula. So saya ada R 2 bahagi R lah. So the value of R also put in the negative because it's a convex mirror. Then we will get the object distance 20 cm. So gantian 1 markah, jawapan unit 1 markah. Then the magnification, M is HI over H naught equal to negative V over U. So we want to find the height of the image. So height of the object is 1.5 centimeter. So V is negative 4. Always bear in mind, when we do substitution, we include the sign convention. Virtual image. So the V is negative. So when we do calculation correctly, we will get the height of the image is 3 centimeter. Okay, so gantian 1 markah, jawapan unit 1 markah. So 4 markah. Okay, then we move on to question B. Question B, I give you a pi-convex lens made from glass with refractive index 1.5 having a focal length of 12 cm in A. Okay, I have a pi-convex lens. Bi-convex means dua-dua belah tu cembung lah, macam ni, bi-convex lens. Okay, so saya beritahu you, focal length dia adalah 12 cm when I put it in A. So put it in A means the refractive index for the medium is 1. Then the refractive index of the lens, kita buat lens ni gunakan glass. So the refractive index of the material we use to make the lens is 1.5. Okay, the medium is A. So when we put it in A, our focal length is 12. So calculate the focal length of the lens when it's submerged in liquid with refractive index 1.49. So later on I submerge it in liquid. Okay, I submerge it in liquid. So the refractive index of the medium will become 1.49. So my focal length will change. I want to find the new focal length. What is the focal length? So apa yang sama untuk dua situasi ni? Yang sama untuk dua situasi ni adalah nilai R dia lah. R1 dan R2 lah. Then sebab perkataan bi-convex. Nampak perkataan bi-convex? Maksudnya dua-dua belah ni R dia sama. R1 sama dengan R2. So teacher wakil gunakan R sahajalah. Okay. So kita nak relatekan focal length dengan refractive index. Kita tidak ada formula lain. Kita ada satu je formula. Kita panggil sebagai lens maker equation. Equation 70. Nampak? 70. Okay. So you perhatikan. Setiap soalan tu dia mesti ada equation dalam list of equation. So biasakan guna list of equation tu. So teacher gunakan situasi in A, kita guna situasi in A, kita carikan R dulu.
So we use the lens maker equation. Then because it's a biconvex lens, so the R is the same for both. So I have 1 over R minus 1 over R. So I have 2 over R lah ha. 2 over R. Ni ya. Kita letak kat sini ya. So you boleh nampak ha. Ini R. Ini R. Okay. Macam mana nak tentukan sign convention untuk 2R ni? Lihat daripada satu belah. So permukaan ni convex. So R tu positif. Okay. Dan lihat dari arah yang sama. Permukaan ni lengkung ke dalam. So R dia adalah negatif. Okay. So when I put in, one is positive, one is negative. So negatif jadi positif. So dia akan jadi 1 over R plus 1 over R. Itu yang membawa kita kepada 2 over R. Okay, 2 over R. So focal length dia 12 dalam A. So I get the R is 12. Okay, these R never change even though I put it in liquid. So I calculate the new focal length when I submerge in liquid. So bila masuk dalam liquid, the refractive index for the medium sekarang jadi 1.49. So the R is 12. So positive 12. Another one is negative 12. So selesaikan. Gantian satu markah. Selesaikan. Kita dapat focal length dia 894 cm. Okay. 894 cm. Okay. So we have done with question B. Then we move on to question C. So question C, I have a sphere made of a material with refractive index 1.5. So saya ada satu bola, index dia 1.5. So this one 1.5 contain a small bud. Oh, ada satu serangga di dalam. How far from the center? I measure from the center of the sphere is 1.5 cm. From the center, be careful, from the center of the sphere is 1.5. Okay. So, given that the radius of the sphere, how large is, what is the radius of the sphere? So, the radius of the sphere is 4 cm. So, what is the position of the image of the bulb as seen by the object from the left of the surface X? So, kalau ada seorang observer, dia tengok benda ni, so dia akan nampak image untuk bulb ni dekat mana? Dekat mana? So, kita nak cari. So, kelas soalan ni adalah tentang refraction at spherical surface. So, ingat, jangan terpengaruh oleh observer ni. So, selalu ingat apa yang kita cerita dalam nota. Light must originate from object. So, cahaya mesti keluar dari objek. The bulb is our object. So, lukiskan cahaya keluar dari objek. Dia akan kena pada spherical surface ni. So, dia akan kena pada spherical surface ni. And then, cahaya tu akan refracted. Dia akan dibiaskan masuk dalam udara A. Dan baru dia masuk dalam mata observer. So, cahaya originate from object. So, kita akan nampak cahaya travel daripada glass into the A. Pergi kepada A. So, glass is our first medium. So, our N1 will be 1.5 glass. Contohnya lah. Teacher assume dia sebagai glass lah. Our second medium will be A. Our second medium is A, 1.1. Okay, our second medium is A. Okay, so our R will be 4 cm. Then how we determine the positive or negative? So kita tengok daripada objek. Bukan tengok dari observer, tengok dari objek. I repeat, tengok dari objek. Bila cahaya ni strike dekat surface ni. Strike dekat surface ni, dia adalah concave. Perhatikan, when the light strike on the surface daripada bulb ni, dari objek ni, bila dia strike dekat surface, dia adalah concave. So, concave surface
Dia adalah negatif. Dia adalah negatif. Okay. Then U. U is the object distance. That one is the distance object from the surface. Daripada surface. So, object distance kita tu mestilah daripada surface kita ni. Okay. Daripada surface ni sampai ke objek. So, U ni bukan 1.5 bukan 1.5. So, U ni adalah 4 tolak 1.5. Jangan kena tipu. 4 minus 1.5. Sebab distance is from the object to the surface. This is our surface. So, we get 2.5 centimeter. 2.5 centimeter. So, kita dah dapat semua nilai, kita masukkan dalam soalan sajalah. Kita masukkan dalam equation kita. So, equation for refraction at spherical surface, N1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 over R. So, N1 is 1.5, U is 2.5, V is, we want to determine, N2 is 1, so R is negative 4, so you get your V is negative 2.11 centimeter. So the negative tell you that your image form is same side as object. Dia duduk satu belah yang sama dengan objek. So kita tengok balik gambar. So image tu duduk mana? Kita tengok balik gambar. Mana objek kita? Objek kita duduk sebelah kanan. So image kita, kita tengok. Image kita pun duduk di sebelah kanan juga. Same side. Belah yang sama dengan objek. Tapi jarak dia berapa? Jarak dia berapa? Kita kira tadi 2 point. Kita tengok. So distance dia 2.11. Okay, 2.11. So the image might maybe is here. Maybe is here. So measure to the right kerana dia duduk same side as object, sama belah dengan objek. Okay, so the position of the image will be 2.11 to the right of the surface X. It must be to the right sebab dia duduk same side as object, same side as the object. So it must to the right sebab our object is on the right side. Okay, so then kita dapatlah jawapan unit 1 markah. So we have total 3 marks. So total up 10 marks for topic 7, question 6. Okay, soalan 6.